Good morning and welcome to Nonsense Talk News. I am Pallab Ghosh with you. I am at the Chinsurah, Hooghly, Zilla, Khadi or Kutir Silpa Pratishthan's office. There's a peculiar case that I have come across. I have with me Mr. Nilmani Bhattacharya, who is the chairman of this organization. And subsequently I will be talking to other person also, but let me give you a little gist about this entire incident. This Pratishthan or this organization had taken a loan of around 7 lakh from then United Bank of India. Now of course it has merged with Punjab National Bank. Since then they had paid over 18 lakhs, over 10 lakhs as or towards the interest. But of late, because of the COVID crisis, they couldn't pay the interest for two or 3 months, as Mr. Nilmani Bhattacharya told me. Now the story begins here. On 23rd, right? 29th. On 29th November, that's on Wednesday, the bank manager of this bank, along with the police constable, came to his office and manhandled him. He will be sharing his plight, his woes himself. But I just wanted to give a little gist about it. The point is, this bank manager, who is not supposed to pay from his pocket the 3,000 that was due, he had paid from his pocket, but he didn't produce any receipt. Number one. Number two, the question is, what Mr. Nilmani Bhattacharya is also flabbergasted, he is confused, and others over here are also flabbergasted. That is, why on earth did this bank manager pay rupees 3,000 from his pocket? Now this is a very big question. This could be also, they have raised suspicion whether they have at all paid or not. But the question is, if he had, I accept for the argument's sake he had. Now if he had, then why on earth he did pay that 3,000 money from his pocket, number one, and number two, if in good sense he had paid it as a well-wisher, then why did he come with the police and manhandle Mr. Nilmani Bhattacharya and other staff over here? Third, what is the reason behind this bank manager coming to this office with a police constable? What audacity does this police constable has to pull this gentleman by collar and insult, that too on a day when Nilmani Bhattacharya continuously said that you are unwell, right? He was unwell on that day, and this police constable threatened him with dire consequences, pulled him by collar. ঘটনাটা বলুন। হ্যাঁ বলুন, পুরোটা বলুন। আচ্ছা, 29 আমি এইখানকার সভাপতি এই হুগলি জেলা খাদি ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের। তা আমাদের একটা লোন আছে এই ব্যাংকের, ইউনাইটেড ব্যাংক থাকাকালীন 7 লক্ষ টাকার, তার ইন্টারেস্ট বাবদ আমি 10 লক্ষ টাকার উপরে দিয়েছি, এবং তারপরেও আরও 8,000, 2,000, 1,600 এরকম করেও দিয়েছি। এখন কোভিড পিরিয়ডের পর থেকে আমাদের ব্যবসা খুবই খারাপ হয়ে যায়, যার জন্য আমরা দিতে পারছি না। তার জন্য ম্যানেজারবাবুকে বলেছি, এবং ম্যানেজারবাবু তারপরে উনি বলছেন যে অ্যাকাউন্ট বাঁচাতে গেলে টাকা দিতে হবে, তো উনি পকেট থেকে টাকা দিয়েছেন। তা আমি ওনাকে বললাম যে আপনি পকেট থেকে টাকা দেবেন কেন, যা হবে আপনাদের ব্যাংকের প্রসেস অনুযায়ী সেইটা আপনারা করবেন। তারপরে ওই 29/11/2023 বুধবার সকাল 11:30টার সময় আমার দোকানে এসে একটা কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে এসে আমাকে টাকা চেয়েছে। আমি তখন বলেছি যে আমাদের সেক্রেটারি অসুস্থ, অপারেশন হয়ে আছে, তিনি দিন 10-15 বাদে ফিরবেন, ফেরার পর আপনার সঙ্গে দেখা করব এবং কথাবার্তা বলবো। তারপরেও জোরপূর্বক ওনার ওই কনস্টেবল আমাকে বলছে ডেকে নিয়ে আয়, আপনার সেক্রেটারিকে ডেকে নিয়ে আয়। তখন আমরা বললাম যে ডাকবো কোত্থেকে, উনি তো অসুস্থ, আপনাকে বললাম, তা আপনি এর মধ্যে কেন রাগ গলাচ্ছেন, আমি যা বলবো ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবো। তখন আমার কলার ধরে, জামার কলার এখানে ধরে টানতে টানতে আমার দোকান ঘর থেকে বাইরে বার করে নিয়ে এসে যাচ্ছে তাই ভাষা ইউজ করে, এবং ম্যানেজারবাবুও আবার জোর করে বলছে নিয়ে যান, একে থানায় নিয়ে গিয়ে এমন কেস দেবেন
যাতে সারা জীবন উনি জেলে মানে পৌঁছে থাকে। এবং তারপরে আমার যে সহকর্মী ছিলেন ধ্রুব রায়, আমার সঙ্গে যিনি থাকেন, সেও বয়স্ক লোক, আমার থেকেও বয়স বেশি, তার 77 বছর বয়স। তাকেও বলছে ম্যানেজারবাবু যে একেও নিয়ে যাও, একেও নিয়ে যাও, একেও নিয়ে যান, নিয়ে গিয়ে একেও এমন কেস দেবেন, দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে রাখবেন, সারা জীবন যাতে জেলে থাকে। এই বলে কিছুক্ষণ বাদে তারপরে চলে যায়। এখানে রাস্তাঘাটে লোকজন অনেক ছিল, কেউ আসেনি এগিয়ে। হ্যাঁ, তারপরে আমরা এটা একটা ডায়েরি ফায়েরি করেছি। এবার এখন দেখা যাক কি হয়। ধ্রুব বাবু ইজ অলসো উইথ মি। ধ্রুব বাবু, আপনি বলুন আপনার। আমি একদম স্টাফ, আমি কাউন্টার ভেতরে ছিলাম। হঠাৎ নীলমণি ভট্টাচার্য পুলিশ এসে মানে কলার ধরে যখন টেনে নিয়ে যায়, আমি বেরিয়ে আসি। আমাকে দেখে ম্যানেজারবাবু বলে এটাকেও নিয়ে যান, এই ভাষায় কথা বলে। আমি 7 বছর এজ আমার, আমাকে বলে একেও নিয়ে যায় এবং হাজতে ঢুকিয়ে দিন এবং যান, যাতে না বেরোতে পারে কোনো দিন। এটা কোন ওনার ম্যানেজারের কোন এখতিয়ার আছে ম্যানেজার এরকম হুমকি যে আমাকে নিয়ে যাওয়া? Next, I have Mr. Vishweshwar Pal with me. He looks after the accounts of this Pratishthan. And legal affairs. Legal affairs. He will be telling about himself, but just a gist. He came to know about this entire incident, and then he jumped into action. Naturally, he was angry, and he tried to help his colleagues. Over to Mr. Vishweshwar Pal. আপনি বলুন। আমাকে নীলমণি ভট্টাচার্য মহাশয় টেলিফোন যোগে আমাকে জানান যে ঘটনাটা 29/11 যে ঘটনা ঘটেছে। আপনি কি তখন ছিলেন এখানে? না, ছিলাম না। আচ্ছা। তখন আমার বাড়িতে উনি গিয়েছিলেন এবং ফোন করে বললেন যে ঘটনাটা এই ব্যাপার, আমি যাচ্ছি আপনার বাড়িতে। আমি চুঁচুড়ে শহরেই থাকি, এখান থেকে 200-300 মিটার দূরত্ব এদের অফিস থেকে। সেই ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে কথা শোনার পরে আমি বললাম যে আমার তো আজকেই আমি কোনো যেতে পারছি না আপনাদের ওখানে, তো আমি আগামীকাল যাব। আমি গিয়ে কথাবার্তা বলে আমি কী করা যায় দেখছি, এবং ম্যানেজারের সঙ্গে গিয়ে কথাবার্তা বলবো। তারপরের দিনে যথারীতি এখানে আসি, এসে কিন্তু আমি ওনার সঙ্গে নিয়ে আর কি ম্যানেজারকে গিয়েছিলাম যে কথাটা জানতে, কী ব্যাপার কী ঘটেছিল জানার জন্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে জানা গেল ব্যাংকে গিয়ে যে উনি সেদিনে আসেননি, এবং তারপরের দিনও আসেননি, যার ফলে আমার সঙ্গে কোনো সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ হয়নি। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু একটা প্রতিষ্ঠান এবং এরকম একটা ম্যানহ্যান্ডলিংয়ের ঘটনা ঘটেছে, আমি তাদের সাজেস্ট করলাম যে একটা আপনাদের লোকাল প্রশাসন অর্থাৎ থানাকে এটা এই ব্যাপারে ইন্টিমেশন দেওয়া দরকার। সেই মোতাবেক ওরা একটা অভিযোগ থানাতে পাঠিয়েছেন। Right. Thank you, Mr. Pal. So the question is once again the same question. Why did the bank manager pay 3,000 rupees from his pocket? And if he had done it in goodwill, good sense, then why is he threatening Mr. Bhattacharya? Why is he bringing police with him? Why is he abusing Mr. Bhattacharya? This is a very big question. And the biggest confusion, biggest question remains, why did the bank manager pay 3,000 rupees from his pocket, if at all? As I said, the staff over here are expressing their suspicion also that because the bank manager didn't produce any receipt of this 3,000 rupees, they are really not sure whether the bank manager had paid from his pocket. The biggest question is why? Why on earth the bank manager had paid this 3,000 from his pocket? And the last but not the least, what audacity does this police constable has to pull the gentleman by collar and abuse him? And as I said, in Hindi we call it tu taraka. He jumped into tu taraka and said that he abused him actually. So these are the missing links which needs to be answered. And this needs to be answered because this is also a very big question, a very big blot on the reputation of Punjab National Bank. Let's see how the bank and the other officials react to this. If they choose to stay mum, stay silent, then definitely there is something fishy within the bank and its integrity towards the customers. This is Pallab signing off for the News.